So, welcome back. ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുള്ളത്, എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഓൾറെഡി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതൊരു ജനറൽ സബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഇങ്ങനെ ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റ്, അതായത് നഴ്സിംഗ് മാനേജ്മെന്റ് ആയാലും നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയാലും എല്ലാത്തിലും ഈ മീനിങ്, ഡെഫിനിഷൻ, ഈ പറയുന്ന സാധനങ്ങളെല്ലാം കാണാതെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. സോ എപ്പോഴും ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമായിട്ട് എസ്സേയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 2 മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവാലുവേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ. സോ എപ്പോഴും ഈ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എപ്പോഴും ഒന്ന് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ ഡെഫിനേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഓതറിൻ്റെ പേര് എപ്പോഴും റിമെമ്പർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതായത് ഈ എഡ്യൂക്കേഷനിലും അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡെഫിനേഷൻസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, കാണാതെ അറിയാവുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം നിങ്ങളത് മാറ്റി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റേതായ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ ഒരു 1, 2, 3 ഡെഫിനിഷൻസ് നമുക്ക് കാണാം. സോ അത് 1, 2 മിനിമം കാണാതെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. So this definition is according to Pestalozzi. This is a particular person that is a great educationist. Again, നേരത്തെ നമ്മൾ റോസി ഒക്കെ എടുത്തു, അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ആണ് Pestalozzi. So here, education is the natural, harmonious and progressive development of man's innate power. So നമ്മൾ ഓൾറെഡി നഴ്സിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ മീനിങ് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മളറിയാം, there is some innate powers with the child and it has to be developed. So that is education. So how it is developed? It is in the natural, harmonious and progressive development of man's innate power. So already നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, education is the development of man's innate power, and how that is explained by Pestalozzi. That is natural, harmonious and progressive development of man's innate powers. So the second definition നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു പേരാണ് ജോൺ ഡീവി, and this is a picture of John Dewey. Education is the development of all those capacities in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ഇന്നേറ്റ് പവർ, അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഇന്നേറ്റ് പവർ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് കപ്പാസിറ്റീസ് ഇൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കപ്പാസിറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് വിൽ എനേബിൾ ഹിം ടു കൺട്രോൾ ഹിസ് എൻവയോൺമെന്റ് ആൻഡ് ഫുൾഫിൽ ഹിസ് പോസിബിലിറ്റീസ്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡെഫിനേഷൻസിൽ കണ്ടത്, മാൻ ഹാസ് ടു ഡെവലപ്പ് ഹിസ് ഇന്നേറ്റ് പവർ. How? That is natural, harmonious and progressive development of man's innate power, and this capacities of the individual will enable him to control his environment and fulfill his possibilities. So this is definition according to John Dewey. The third definition, this is according to Mahatma Gandhi, and he is also a very well-known educationist, and he says that education is the all-round drawing out of the best in child and man, in body, mind and spirit. So all-round drawing out of the best. The person has to draw out the best in a child till the death. That is, the education is continuous, not only for the child, it is also for the man. And this drawing out has to happen in his body, mind and spirit. That stands for 3H. H for hand, head and heart. So that is mean he has to have a good healthy body, good mind, and the spirit also should be good. So this is according to Mahatma Gandhi. So this is the education definition according to Mahatma Gandhi. So he says that all-round drawing out of the best. So all-round development of the person has to happen through education. In the moral development should be there, language development should be there, creative expression should be there, cognitive development should be there, emotional development, aesthetic appreciation,
അത് വേറെ ഒന്നുമല്ല, നല്ലത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലത് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവ്. So that is the aesthetic appreciation. Physical and motor development, social development. So morally, what is good and wrong, that we have to understand. Knowledge about sufficient amount of language we should have, regional languages, national languages and international language we should know. Creative expression, we should be able to create something like writing, drawing, singing, everything should be the cognitive development. Intelligence is important. Emotional development, that is the correct time to cry and smile, that is the emotional development. എപ്പോൾ ചിരിക്കണം എപ്പോൾ കരയണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ എസ്തെറ്റിക് അപ്രീസിയേഷൻ, നല്ലത് എപ്പോൾ കണ്ടാലും അത് നല്ലത് എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു കഴിവ് വേണം. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മോട്ടോർ ഡെവലപ്മെന്റ്. We should have a sound body in which we have to develop our sound mind. Okay, and social development, we are a part of a society. Society is a part of our surrounding and we have to live with them. That is a social development. So this is about the all-round development according to Mahatma Gandhi. So hope you all got an idea regarding at least 3 definitions, and you can refer more textbooks for more definitions. And ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ 3 ഡെഫിനേഷൻസും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. എഴുതി വയ്ക്കുക, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ സീ ദ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. സോ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ്. എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്, അതായത് എന്താണ് നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ കൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, എവിടെ എത്താനാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ജനറലി ദ എയിംസ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്യാൻ ബി കാറ്റഗറൈസ്ഡ് ഇൻ ടു individual aims, national aims and social aims. So individual aim, that is what are the aims of the individual. ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്. അടുത്തത് ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ നാഷൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എയിംസ് എന്തൊക്കെയാണ്. So these are the 3 types of aims of education. So the first one is individual aims. The individual aims, the first one is utilitarian aim. Utilitarian aim, it is nothing but what education we are pursuing, it should be useful for the individual. Okay, നമ്മൾ നഴ്സിംഗ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഡ്രസ്സിങ് ഉണ്ടാവേണ്ട സിറ്റുവേഷനിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ us. So it should give some amount of money for us. It should give some vocation for us. So this is the utilitarian aim. So it should be useful for the individual. The second one is vocational aim. It is nothing but out of education which we are perceiving, we should get some vocation so that we should be able to earn some amount of money out of that. So that is a vocational aim. So we should get some amount of job opportunity, vocation we are getting some amount of money to earn our livelihood. So to live our livelihood. So that is about the vocational aim. Next one is physical health and well-being. It is nothing but we should be able to keep our body fit and we should avoid our own all type of harmful habits or unhealthy practices from our life. So that's about the physical health and well-being. When we are getting more education, we should keep our own health condition in a proper manner. The next one is character development. So character development, it is nothing but through interactions with the students, through interactions with the society, the person is developing a good character. By removing all bad aspects of the personality, we have to create our own character in a perfect manner. We should be a more cultured and pure person. The next is moral development. So moral development is nothing but we should have a proper orientation regarding what is good, what is wrong in each moment. That is some moral development of the individual.
Next is education for leisure. So when we are learning, when we are getting education, we should also get some amount of leisure time, that is free time. So how to utilize this leisure time, that is also a part of education. So we should not use our leisure time for misbehaviors or another bad habits. We have to use our leisure time in a proper way so that it is happening productive in nature. Next is self-realization. That is, what are the capacities, what are the inner powers inside the student, inside the child, that should be realized through the education. If I have a power to draw, if I have a good inner capacity to sing, so that should be realized through education. That is a self-realization. Next is mental and emotional development. It is nothing but they should know when to cry and when to smile and when to laugh. So these all things are different, and according to the circumstances we have to make a point on these all activities. So there is an emotional strength or the mental power which is happening through the development of mental and emotional development. Next is the autonomous development. The person has to make his own decisions and he has to decide on his own activities. So there is an autonomous development has to be happen with the education. Next is a self-education. ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, കുഞ്ഞു കുട്ടികളാവുമ്പോൾ നമ്മൾ അതുവരെ പഠിപ്പിക്കണം. അതായത് LKG UKG ഒക്കെ കൈ പിടിച്ച് എഴുതിപ്പിച്ച് ഒരു ഡിഗ്രി ആയി കഴിയുമ്പോൾ they are self-educated. That means there is nobody to tell how to study or how to learn, how to score marks. The students are learning by themselves. So this is happening through the education. That is about the self-education. So we'll continue in the next video.